Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మనం చాప్టర్ 6 ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ గురించి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో లాస్ట్ చాప్టర్స్ లో మనం ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం గురించి చూసుకున్నాం. వాట్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, సో కరెంట్ అంటే ఏంటి, చార్జెస్ అంటే ఏంటి, పోల్స్ అంటే ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ లో ఇన్ని చూసాం. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఇంట్రొడక్షన్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం వర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ అండ్ అన్రిలేటెడ్ ఫినామినా ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఓకే, చాలా కాలం వరకు ఎలక్ట్రిసిటీని అండ్ మ్యాగ్నెటిజం డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ కింద చూసారన్నమాట. ఓకే, కానీ ఎర్లీ డెకేడ్స్ ఆఫ్ ద 19th century ఎర్లీ డెకేడ్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ బై Oersted, Ampere and few others established fact that electricity and magnetism are interrelated. So వీళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం అనేవి ఇంటర్ రిలేటెడ్ అని తెలిసినాయన్నమాట. ఓకే, సో దే ఫౌండ్ దట్ ద మూవింగ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సో ఒక మూవింగ్ చార్జ్ కానీ ఓకే అది మూవ్ అవుతూ ఉంటే దానికి వెలాసిటీ ఉంటే అవి ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నీడిల్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఇట్స్ వెసినిటీ. సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ని ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ డిఫ్లెక్ట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నీడిల్ ఇది డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నీడిల్ ఇప్పుడు ఆ విసినిటీలో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విసినిటీలో అది ఉంటే, సో దిస్ న్యాచురల్లీ రైజెస్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఈస్ కన్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో కన్వర్స్ ఎఫెక్ట్, సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వల్ల మూవింగ్ చార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయ్యి అక్కడ అది డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీని కన్వర్స్ అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వస్తుందా, ఈ క్వశ్చన్ మూవ్ చేస్తుంది. కెన్ మూవింగ్ మ్యాగ్నెట్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్స్, ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కెన్ మూవింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ ప్రొడ్యూస్ electric currents. So moving magnets electric current produce చేస్తాయా? Does the nature permit such a relation between electricity and magnetism? So nature permit చేస్తుందా సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఆ రిలేషన్ ఉండడానికి? The answer is resounding yes. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్ మాట అవుతుంది. ఓకే, the experiments of Michael Faraday in England and Joseph Henry in USA. మైకేల్ ఫారడే in England మాట. మైకేల్ ఫారడే in England and Joseph Henry in US conducted around 1830 time లో demonstrated a conclusive that electric currents were induced in closed coils when subjected to change in magnetic field. సో ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతున్నాయి ఇన్ క్లోజ్డ్ కాయిల్స్ వెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు, ఆ క్లోజ్డ్ కాయిల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సబ్జెక్ట్ చేసినప్పుడు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ we will study the phenomena associated with changing magnetic fields, understand the అండర్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో అసలు ఈ చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, అసలు దేనికి విత్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి చేంజ్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి చేంజ్ అవడం, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుందాం. ద ఫినామినా ఇన్ విచ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ appropriately called electromagnetic induction. So the phenomena which electric current is generated, so electric current అనేది ఆ ఫినామినా ఎలా జనరేట్ చేస్తాం బై వేరింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాం. ఓకే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. సో వెన్ ఫారడే ఫస్ట్ మేడ్ his discovery, the relative motion between the bar magnetic and the wire loop produced a small current in later. Okay, in later he was asked what is use of it. His reply was, what is the use of newborn baby? The phenomena of electromagnetic induction is not merely theoretical or academic interest but also practical utility. Okay, so then first time I discussed చేసినప్పుడు అడిగారు బట్ he was asked what is use of it. Faraday was first made public his discovery, the relative motion between the bar magnetic and the wire loop produced small current. Later he was asked what is use of it అని అడిగారు. సో his reply was, what is the use of newborn baby? కొత్తగా పుట్టిన బేబీ యూజ్ ఏముంటది? ద ఫినామినా ఇస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ is not merely a theoretical or academic interest but also practical utility.
Practical utility. Imagine a world where there is no electricity, no electric lights, no trains, no telephones, and no personal computers. So ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది లేకపోతే అసలు మనకి ఎలక్ట్రిక్ లైట్స్ ఉంటాయి, ట్రైన్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ ఉంటాయి, ఏమి ఉండవు కదా. నో పర్సనల్ టెలిఫోన్స్, పర్సనల్ కంప్యూటర్స్, ఆల్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. బట్ ద pioneering experiments of Faraday and Henry have led to directly development of modern day generators and transformers. సో వీళ్ళు కనిపెట్టింది దేనికి లెడ్ అయిందంటే ఫైనల్ గా దేనికి దారి తీసిందంటే మోడర్న్ డే జనరేటర్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, సో టుడే civilization owes its progress to a great extent to the discovery of electromagnetic induction. సో ఇప్పుడు జనరేషన్ చాలా రుణపడి ఉంటుంది అనమాట ఈ డిస్కవరీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. దీని నుంచే కదా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫారడే అండ్ హెన్రీ చూద్దాం. ఈయన జోసెఫ్ హెన్రీ ఇక్కడ ఉన్నాను, an American experimental physicist, professor at Princeton University. ఓకే, ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ అనేది అమెరికాలో ఒక యూనివర్సిటీ, అక్కడ ప్రొఫెసర్ మాట ఆయన. సో ద ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద స్మిత్సోనియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, he made important improvements in electromagnets by winding the coils of insulated wire around the iron pole pieces, invented an electromagnetic motor, a new and efficient telegraph. He discovered self-induction and investigated how currents and one circuit induce another currents. Okay, currents in another. So ఇప్పుడు experiments of Faraday and Henry. The discovery and understanding of electromagnetic induction are based on long series of experiments carried out by Faraday and Henry. So దీని డిస్కవరీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దేని మీద డిపెండ్ అయిందంటే చాలా లాంగ్ అంటే చాలా ఎక్కువ కాలం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారన్నమాట. దేని మీద? ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మీద. We shall now describe some of these experiments. Experiments లో figure 6.1 shows an coil C1 connected to a galvanometer where G. ఓకే, ఇది C1 కాయిల్ కనపడుతుంది కదా, C1 కాయిల్ ఇక్కడ గెల్వనోమీటర్ G కి కనెక్ట్ అయి పెట్టారనమాట. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ బార్ పెట్టారు. వెన్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ బార్ ఇస్ పుష్డ్ టువర్డ్స్ ద కాయిల్. ఇది ఇటువైపు పుష్ చేస్తున్నప్పుడు దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లైన్స్ ఈ కాయిల్ నుంచి పాస్ అవుతాయి కదా. పాయింటర్ ఇన్ ఏ గెల్వనోమీటర్ డిఫ్లెక్ట్స్ ఇండికేటింగ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో ఇది ఇలా పుష్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ కరెంట్ అబ్జర్వ్ చేశారు. అసలు ఎందుకు? ఇప్పుడు క్వశ్చన్, ఇది దేని వల్ల వస్తుంది స్టడీ చేయాలి అంతే కదా. అసలు దీని ఫినామినా ఏంటి, అసలు కరెంట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, దీని స్పీడ్ మీద ఏమైనా డిపెండ్ అవుతుందా, ఇది ఫాస్ట్ గా తీసుకొస్తే ఇక్కడ కరెంట్ ఇంకా పెరుగుతుందా, స్లోగా తీసుకొస్తే కరెంట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, ఇవన్నీ చెక్ చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని. అది ఎందుకు, ఎలా అవుతుంది, మళ్ళీ ఆ డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఏ రేట్ లో అవుతుంది, అన్ని చూస్తారు కదా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్. సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో ద డిఫ్లెక్షన్ లాస్ట్ లాంగ్ as bar magnetic is in motion. The galvanometer does not show any deflection when the magnetic held stationary. అదే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ఎప్పుడు వరకు అయితే మూవ్ అవుతా ఉంటుందో అప్పటి వరకు మనకి డిఫ్లెక్షన్ కనపడుతుంది. ఎప్పుడైతే స్టేషనరీగా ఉందో దేర్ ఇస్ నో డిఫ్లెక్షన్ అనమాట. ఓకే, when magnet is pulled away from the coil, the galvanometer shows a deflection opposite direction. సపోజ్ దీన్ని ఇటువైపు పుల్ చేసాం అనుకో, ఇంతకుముందు ఏమో గెలవనోమీటర్ అయితే ఇంతకుముందు ఇటువైపు డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తే ఇటువైపు ఈ డైరెక్షన్ లో డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది అనమాట, అంటే కరెంట్. సో విచ్ ఇండికేట్స్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ కరెంట్ డైరెక్షన్. కరెంట్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్ వెళ్తుందని దాని ఇండికేషన్ అనమాట. సో మోర్ ఓవర్ when a south pole of a bar magnetic is moved towards away from the coil. So south pole అనేది move away from the coil move అవుతున్నప్పుడు, ఓకే, the deflections in the galvanometer are opposite to the observed with the north pole for similar movements. So further deflection and the hence current found to be larger when the magnitude is pushed towards the or pulled away from the. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఫర్దర్ ద డిఫ్లెక్షన్ అండ్ ద hence current found larger when the magnet is pushed towards or pulled away from the coil faster. Instead of when the bar magnet is held fixed at and coil C1 is moved towards and away from the magnet, the same effect is observed. So ఇక్కడ బార్ ఫిక్స్ చేసి ఈ కాయిల్ ని అటు ఇటు మూవ్ చేసినా కానీ సేమ్ ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. ఇట్ షోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ద కాయిల్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్. దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది,
ఇది మూవ్ అయినా ఇది స్టేషనరీగా ఉన్నా, ఇది స్టేషనరీ ఇది మూవ్ అయినా కానీ ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ రెండింటి మధ్య మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ కాయిల్ మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ కాయిల్. సో మ్యాగ్నెట్ అండ్ కాయిల్ మీద రిలేటివ్ మోషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో the same effects are observed. It shows the relative motion between the magnetic and coil are responsible for the generation, induction of electric current in coil. ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ 6.2 ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం. The bar magnet is replaced by second coil C2 connected to a battery. ఓకే, ఇక్కడ బార్ కాయిల్ అనేది, సో ఇక్కడ ద బార్ మ్యాగ్నెట్, ఇక్కడ ఇంతకుముందు మ్యాగ్నెట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇంకో కాయిల్ పెడుతున్నారు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, C2 అనే కాయిల్ తో పెట్టారు అక్కడ. ఓకే, ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ బై సెకండ్ కాయిల్ కనెక్టెడ్ C2 టు ఏ బ్యాటరీ. సో దీన్ని ఒక బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేశారు. ఓకే, నేను బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేస్తే ద స్టడీ కరెంట్ ఇన్ ద C2 ప్రొడ్యూసెస్ స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు దీనికి కరెంట్ వస్తుంది, C2 లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ద స్టడీ కరెంట్ ఇన్ C2 ప్రొడ్యూస్ ద స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దీనివల్ల ఈ కాయిల్ 2 లో స్టడీ కరెంట్ వల్ల స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. యాజ్ కాయిల్ C2 మూవ్ టువర్డ్స్ C1 ద గెలోమీటర్ షోస్ డిఫ్లెక్షన్. దిస్ ఇండికేట్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద కాయిల్ 1. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ ఇక్కడ బ్యాటరీ పెట్టారు, బ్యాటరీ పెట్టి దీంతో కరెంట్ పాస్ చేశారు. ఆ కరెంట్ వల్ల మనకి సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇప్పుడు స్టడీగా ఉంది. ఓకే, స్టడీ కరెంట్ వల్ల, సో స్టడీ కరెంట్ వల్ల అక్కడ స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. యాజ్ కాయిల్ C2 ఈస్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద కాయిల్ C1. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది కదా, కాయిల్ మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ కాయిల్ మూవ్ చేసాం అనుకో టువర్డ్స్ C1, ద గెలోనోమీటర్ షోస్ ఏ డిఫ్లెక్షన్. దిస్ ఇండికేట్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ కాయిల్ when C2 is moved away. The galvanometer shows a deflection again, but this time in opposite direction. The deflection lasts long as coil C2 is in motion. When coil C2 is fixed and C1 is moved, the same effects are observed. సో ఇప్పుడు C2 ఫిక్స్ చేసి C1 మూవ్ చేసినా గానీ సేమ్ ఎఫర్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో అగైన్ ఇట్స్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ కాయిల్ దట్ ఇండ్యూసెస్ కరెంట్. దాన్ని బట్టి మనం రిలేటివ్ మోషన్ ఉండాలి రెండిట్ల మధ్య. సో above experiment involved a relative motion between two magnets. ఇప్పుడు second experiment, it's the relative motion between the coils that induces the electric current. ఓకే, ఈ రెండిట్ల మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో దీన్ని బట్టి మనం రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద కాయిల్స్ దట్ ఇండ్యూసెస్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. So the above two experiments involved a relative motion between magnetic and the coil and between the two coils. So పైన రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే involved relative motion between magnet and the coil between two coils respectively through another experiment. Faraday showed that this relative motion is not an absolute requirement. So Faraday showed that the relative motion is not an absolute requirement. Okay. So above two experiments involve that the relative motion between a coil and between two coils respectively. Through another experiment, Faraday shows that this relative motion is not an absolute requirement. So ఈ relative motion ఒక్కటే absolute requirement కాదన్నాడు. ఏంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం. ఫిగర్ 6.3 చూస్తే షోస్ టూ కాయిల్స్ C1 and C2 held stationary. సో ఈ రెండు స్టేషనరీగా, ఓకే, ఈ రెండు స్టేషనరీగా ఉన్నాయి. C1 C2 కాయిల్స్. ఓకే, C1 C2 కాయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, C1 C2 కాయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, రెండు స్టేషనరీగా ఉన్నాయి. కాయిల్ C1 ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గెలోనోమీటర్. ఇది గెలోనోమీటర్ తో కనెక్ట్ చేశారు. C2 ఏమో సెకండరీ కాయిల్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ త్రూ ఏ ట్యాపింగ్ కీ. ఓకే, ఇది ట్యాపింగ్ కీ అనేది ఇది బ్యాటరీ అన్నమాట. ఓకే,
బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే it is observed that the galvanometer shows the momentary deflection when tapping key is pressed. So ఈ tapping key press చేసినప్పుడు the pointer in the galvanometer, okay, the point in the galvanometer returns to the zero immediately when the key is pressed continuously. Okay, ఈ ట్యాపింగ్ కి ఇక్కడ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ద గ్యాలవనోమీటర్. ఈ గ్యాలవనోమీటర్ డిఫ్లెక్షన్ షో చేస్తుంది ఎప్పుడు, momentary deflection when tapping key is pressed. The pointer in galvanometer returns to zero immediately if key is pressed continuously. Key continuous గా press చేస్తున్నప్పుడు. There is no deflection in the galvanometer when the key is released. Key release చేసినప్పుడు there is no deflection అన్నమాట. The momentary deflection is observed again but in opposite direction. It is also observed that deflection increases dramatically when the iron rod is inserted into the coils along their axes. So దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది, ఫస్ట్ కీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కరెంట్ గా గెలవనోమీటర్ డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది పాయింటర్. సో తర్వాత లాంగ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ జీరోకి వచ్చేసింది గెలవనోమీటర్ లో డిఫ్లెక్షన్. సో దేర్ ఈస్ నో డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ గెలవనోమీటర్ వెన్ కీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. కీ అనేది రిలీజ్ చేసినప్పుడు దేర్ ఈస్ నో డిఫ్లెక్షన్. ఈ momentary deflection is observed again. సో కీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ కీ ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ momentary deflection అబ్జర్వ్ చేశారు బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. It is also observed that deflection increases dramatically when iron rod is inserted into the coils along their axis. So iron rod అనేది along the axis ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి ఏంటి, ఓన్లీ రిలేటివ్ మోషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఫారడే. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్? ఓకే, so magnetic flux ante Faraday great insight lay in discovering the simple mathematical relation to explain the series of experiments he carried out electromagnetic induction. Okay, however before we state the appreciate his laws we must get to know the familiar with the notations. Magnetic flux ne 5b to denote chestam. Okay, magnetic flux is defined the same way electric flux is defined in chapter 1. So electric flux ela aithe define chesam, magnetic flux kuda the same way మాట. Magnetic flux through a plane area. Suppose ఇదో ప్లేన్ ఏరియా అనుకుంటే, ఓకే, ఇదో ప్లేన్ ఏరియా అనుకుంటే magnetic flux through a plane area placed in a uniform magnetic field. సో magnetic field లో some B అనే magnetic field లో పెట్టామన్నమాట. Can be written as B dot A. B dot A అంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఆ ఏరియా వెక్టర్ కి యాంగిల్ అనేది థీటా ఉంటే బిఏ కాస్ థీటా అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది 5b ఈక్వల్ టు b dot a, whereas theta is the angle between b and a. The notation of area as the vector has been discussed in the early. So area అని ఎలా వెక్టర్, అవుట్వర్డ్ నార్మల్ ఏరియా వెక్టర్ కింద డిస్కస్ చేసాం కదా. Equation 6.1 can be extended to curved surfaces and non-uniform magnetic fields. So if magnetic field has different magnitudes at different directions at various parts of the surfaces, అప్పుడు ఏమవుతుంది, p1 dot a d1, p2 dot a d1 and so on, అన్ని సిగ్మాలే కదా, సిగ్మా bi dot da1 అవుతుంది. సో where all stands for the summation all over the area elements di ai. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది బిఎం ఇలా ఉంది, డిఐ ఏమో ఇలా ఉంది. సో యాంగిల్ థీటా బిఐ డాట్ డిఏ, ఈ యాంగిల్ థీటా 1 అయితే బిఐ డిఏఐ కాస్ థీటా అన్నమాట. బిఐ డాట్ డిఐ అంటే కంప్రైజింగ్ ద సర్ఫేస్ బిఐ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అట్ ద ఏరియా ఎలిమెంట్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏరియా ఎలిమెంట్ దగ్గర. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ బిఐ at the area element DAI. The SI unit of magnetic flux is Weber or VB or Tesla meter square. Tesla meter squared, TM squared. Magnetic flux is a scalar quantity. Magnetic flux is a scalar quantity. So Faraday law of induction ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? From the experimental observations, Faraday arrived at a conclusion that EMF induced in a coil when the magnetic flux through the coil changes with time. ఏం చెప్తాడంటే Faraday,
ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఈఎంఎఫ్ వల్ల కరెంట్ ఫ్లో వస్తుంది అనమాట. వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఈఎంఎఫ్ లో మెజర్ చేస్తాం కదా. ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఈఎంఎఫ్ అంటే ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్. ఈఎంఎఫ్ ఎందుకు ఇండ్యూస్ అవుతుంది అంటే వెన్ magnetic flux through the coil changes with time. When a magnetic flux through coil changes with time. Experimental observations discussed in section 6.2 okay can be explained using this concept. So మనం ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేసామో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది సో త్రూ ఏ కాయిల్. సో దాన్ని బట్టి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అలా వచ్చినాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట. ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ టువర్డ్స్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద C1 coil in experiment moving the current carrying coil towards or away from the C1. In experiment 6.2 change the magnetic flux associated with coil C1. The change in the magnetic flux induced in EMF in the coil C1. సో ఇలా మూవ్ చేయడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది దీని నుంచి వెళ్ళే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మారిపోతుంది మన విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్. దానివల్ల మనకి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ వాజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ విచ్ కాల్డ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ఎ కాయిల్ C1 and through the galvanometer. A plausible explanation for the observations of experiment 6.3 is as follows. When tapping key K is pressed, the current in coil C2 resulting in magnetic field rises from 0 to maximum value in a short time. Consequently, magnetic flux through a neighbor coil also increases. It is the change in the magnetic flux through a coil C1 that produces the induced EMF in coil C1. When key is held pressed, the current in the coil C2 is constant. Therefore, there is no change in the magnetic flux in C1. The current in C1 drops to 0. So ఇనీషియల్ గా కీ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్ అనేది ఇలా వచ్చిన తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కాయిల్ సో ఇనీషియల్ గా 0 ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సమ్ వాల్యూకి వస్తుంది. సో దానివల్ల కరెంట్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆ కీ ప్రెస్ చేసి ఉంచినా కానీ ఇప్పుడు ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది, ఇంకా వేరీ అవ్వట్లేదు. సో తర్వాత no change in magnetic flux through the coil C1, so current in the C1 drops to 0. అప్పుడు కరెంట్ అంతా C1 అనేది 0 డ్రాప్ అవుతుంది అనమాట. సో ద కరెంట్ ఇన్ C2 and the resulting magnetic field decreases from the maximum value to 0 in a short time. There is a decrease in magnetic flux of coil C1, hence that induces the electric current in coil C1. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇక్కడ కరెంట్ ఇక్కడ కీ అనేది ఓపెన్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఆగిపోతుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆగిపోతుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఒక వాల్యూ నుంచి 0 అయింది కదా, చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వచ్చింది కదా. సో అందువల్ల మళ్ళీ కాయిల్ 1 లో మళ్ళీ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ద కామన్ పాయింట్ ఇన్ ఆల్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ దట్ టైమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ సర్క్యూట్ ఇండ్యూసెస్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఇట్. ఏంటి టైమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ flux through a circuit induces EMF in it. Faraday stated experimental observations in the form of law called Faraday law of electromagnetic induction. The law is stated below. So Faraday stated the experimental observation in the form of law called Faraday law of electromagnetic induction. Okay, the law is stated below. A law enti the magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to time rate of change of magnetic flux through a circuit. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. The magnitude induced, so EMF ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుంది, EMF అంటే E తో ఎప్సిలాన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అది ఏంటంటే ఈక్వల్ టు టైమ్ రేట్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద సర్క్యూట్. మ్యాథమెటికల్లీ మనం ఈక్వల్ టు -d∅dt. 5e అంటే ఏంటి, ఫ్లక్సే కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్సే కదా. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ టైం అంటే d/dt తో డెరివేటివ్ చేయాలి కదా.
d by dt of 5v అంటే టైమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు ఉంది? ద నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈ. సో ఈఎంఎఫ్ ఏ డైరెక్షన్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, హెన్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్. This will be discussed in detail in next section. Present key in negative sign indicates the direction of induced EMF anukunnam. Okay. So in the case of closely wound coil of n turns, the change of flux associated for each turn is same. Therefore, the expression of total induced EMF ఏమవుతుంది? n coils ఉంటే epsilon equal to induced EMF minus n into d5v by dt. So the induced EMF can be increased by increasing number of turns n of closed coil. So EMF nela increase cheyochu, n ki proportional ga increase cheyochu. Okay, from the equation 6.1 and 6.2, 6.1 and 6.2, okay, we see that the flux can be varied by changing one or more terms of b, a and theta. ఫ్లక్స్ అంటే 5b అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ b డాట్ a, దాని ఇంటిగ్రేషన్ లో రాస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ b డాట్ dA. సో b డాట్ dA అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫ్లక్స్ టైం బట్టి వేరీ చేయొచ్చు. అంటే అలా వేరీ చేయొచ్చు, బీని వేరీ చేయొచ్చు, ఏరియాని వేరీ చేయొచ్చు, రెండు యాంగిల్ థీటా కూడా వేరీ చేయొచ్చు కదా. సో 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, మూడిట్లో ఏదైనా వేరీ చేయొచ్చు. అదే అంటున్నాడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ BA అండ్ థీటా. In experiment 6.1 and 6.2, the flux changed by varying B. సో మన స్టార్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఏ చేంజ్ చేయలేదు, థీటా చేంజ్ చేయలేదు, అక్కడ బి ఓన్లీ చేంజ్ చేసాం అన్నమాట. ఓకే, ద ఫ్లక్స్ కెన్ ఆల్సో ఆల్టర్డ్ బై ద చేంజింగ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కాయిల్, దట్ ఈస్ బై ష్రింకింగ్ ఇట్ ఆర్ స్ట్రెచింగ్ ఇట్. సో షేప్ ఆఫ్ ద కాయిల్ మీకు డిపెండ్ అవుతుంది. స్ట్రింక్ చేస్తే ఏరియా తగ్గుతుంది, స్ట్రెచ్ చేస్తే ఏరియా పెరుగుతుంది. సో దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో in a magnetic field, the rotating coil in a magnetic field such as angle theta between B and A changes. So theta కూడా చేంజ్ చేస్తే అది magnetic flux అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, with respect to time. So in these cases too EMF is induced in respective coils. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం. Consider experiment 6.2. What you do to obtain the large deflection in the galvanometer? How do you demonstrate the presence of induced current in the absence of galvanometer? Okay. To obtain the large deflection, one or more following steps can be taken. Use rod made of soft iron inside the coil C2. Connect the coil to a powerful battery. Move the arrangement rapidly towards test coil C1. Replace the galvanometer by small bulb. And one kind finds that there is a small torchlight. Relative motion between the two coils will cause bulb to glow. Thus the demonstrate of the presence of induced electric current. So అక్కడ బల్బ్ పెడితే మనకు అర్థం అవుతుంది. In experimental physics, one must learn to innovate. Michael Faraday, who has ranked as one of the best experimentalists ever, who is legendary for his innovative skills. Okay. So 6.2 example, a square loop of side 10 centimeters and the resistance 0.5 ohms is placed vertically in east-west plane. So east-west plane lo ala pettarmata. Okay, uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane north-east direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 seconds. At a steady state, determine the magnitude of induced EMF and the current during the time interval. So, flux మనకు తెలుసు, flux ఎంత BA cos theta. So, theta is the angle between the area vector of the coil with the magnetic field is 45 degrees అనుకున్నాం. Okay. అది ఎందుకు 45 degrees? స్క్వేర్ లూప్ vertically placed vertically in east-west direction అన్నాడు కదా. సో ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్. ఓకే, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెటప్ అక్రాస్ ద నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. సో నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్, నార్త్. సో వేరియబుల్ ఏమో అది నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్.
ఇదేమో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డైరెక్షన్ అన్నాడు. సో యాంగిల్ ఎంత 45 degrees ఉంటుంది అనమాట. సో బిఏ కాస్ థీటా, బి ఇచ్చాడు, ఏ ఇచ్చాడు, 10⁻², కాస్ థీటా 1/√e వెబర్ మాట. ఇది ఇనిషియల్ ఫ్లక్స్. ఫైనల్ ఫ్లక్స్ ఎంత? 0 అవుతుంది కదా. ఓకే, ఎందుకు 0 అవుతుంది? స్టడీ స్టేట్ అన్నాడు. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ టు 0 ఇన్ స్టడీ స్టేట్. సో ద చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ బాట్ ఇన్ 0.7 seconds మాట. అది ఇచ్చాడు కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు 0 in 0.7 seconds. సో చేంజ్ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? డెల్టా 5b = 5 - 0/Δt. సో 5 - 0 అంటే ఎంత? 10⁻³ డివైడెడ్ బై 0.7. ఇది 1 mV జనరేట్ చేస్తుంది. 1 mV అంటే కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుంది? ఈ ఎప్సిలాన్ బై ఆర్ మాట. సో 10⁻³ డివైడెడ్ బై 0.5 ohms అంటే 2 mA. సో అంత కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. సో నోట్ దట్ ద ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద లూప్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టడీ, డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ టైమ్. సో ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా అది కూడా స్టడీ ఫీల్డ్ లో ఉంటది. అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు మన స్పాన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టైం స్కేల్ అది పెద్ద చేంజ్ అవ్వదన్నమాట. హెన్స్ డస్ నాట్ ఇండ్యూస్ ఎనీ ఈఎంఎఫ్. Example 6.3. A circular coil of radius 10 centimeters, 500 tons and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degrees in 0.25 seconds. Estimate the magnitude of the EMF and current induced in the coil. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ బి ఇనిషియల్ అంత 5b ఇనిషియల్, బిఏ కాస్ థీటా, బి ఏ వాల్యూ కాస్ థీటా, థీటా 0 degrees. సో ఇది 5b ఇనిషియల్. ఫ్లక్స్ ఫైనల్ ఫ్లక్స్ ఎంత? 3 × 10⁻5 cos 180. సో మైనస్. సో చేంజ్ ఎంత? 6π × 10⁻7. ఎంత టైంలో? 0.25 seconds. సో టర్న్స్ ఎన్ని? 500. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 3.8 × 10⁻³ వాల్ట్స్ వస్తుంది. సో కరెంట్ ఎంత? ఈఎంఎఫ్ బై ఆర్. సో 3.8 × 10⁻³ వాల్ట్స్. ఆర్ ఎంత? రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 2. ఆర్ అనేది 2 కాబట్టి దీన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే 1.9 × 10⁻³ amperes. So note the magnitudes of epsilon and I are estimated values. Their instantaneous values are different and depend upon the speed of the rotation at particular instants. Okay, so epsilon I estimated values mata. Their instant values are depend upon the speed of rotation. Instant values speed of rotation may depend avute. So now coming to Lenz law. Okay, Lenz law and conservation of energy. So in 1834, German physicist Henrik Friedrich Lenz 1804 to 1865 deduced a rule known as Lenz law, which gives the polarity of induced EMF in a clear and concise fashion. So అదేం చెప్తుంది? పొలారిటీ గురించి చెప్తుంది మన ఇండ్యూస్డ్ EMF లో. The statement of the law is the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposite the change of magnetic flux that produces it. The polarity of induced EMF ఏంటంటే is such that tends to produce a current which opposes the change in magnetic field మాట. సో అదేంటి? చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అపోజ్ చేస్తా అది కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. టెన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ అ కరెంట్ విచ్ అపోజెస్ ద చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ద నెగిటివ్ సైన్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ 3.5 రిప్రజెంట్ దిస్ ఎఫెక్ట్. ఆ నెగిటివ్ సైన్ అనేది దానివల్ల ఇక్కడ రాస్తాం అన్నమాట. ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు -d5/dt అని ఎందుకు రాస్తామంటే, సో అది టెన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ కరెంట్ అపోజెస్ ద, ఇది ఫ్లక్స్ చేంజ్ అపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ రకంగా ఇండ్యూస్ అవుతుంది అన్నమాట ఈఎంఐ. We can understand Lenz law by examining the experimental 6.1 and 6.21.
In figure 6.1, we see that the north pole is the bar magnet is being pushed towards the closed coil. As north pole of the bar magnet moves towards the coil, when the magnetic flux through the coil decreases, hence the current induced in the coil in such a direction the opposite to the increase in the flux. This is the possible only way the current in the coil in a counterclockwise direction with respect to the observer situated on the side of the magnet. So ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ 6.1 చూస్తే మనకి అక్కడ మీరు కాయిల్ అనేది we see the north pole of the bar magnet is pushed towards the coil. So north pole of magnetic అనేది కాయిల్ కి టువర్డ్స్ పుష్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది అక్కడ, as north pole of the bar magnet moves toward the coil, the magnetic flux through the coil increases. దీని magnetic flux అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో hence the current is induced in the coil such direction that is opposes the increasing flux. This possible way the current in the coil is in a counterclockwise matter. So this is only possible the current in the coil is a counterclockwise, the direction with respect to the observer situated on the side of the magnet. Note that the magnetic moment associated with the current has a north polarity towards the north pole approaching the magnitude. Similarly, the north pole of the magnitude is being the withdrawn from the coil. So the magnetic flux through coil will decrease. To counter this decrease in the magnetic flux, the induced EMF in the coil clockwise direction in the south pole faces preceding the north pole of the bar magnet. This would result in the attractive force which opposes the motion of magnet and the corresponding decrease in flux. Okay, so what will happen? So ఏమవుతుంది if the open circuits is used to place in a closed loop. So open circuits closed loop లో place చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, in this case the EMF induced between the across the open ends of the circuit, the direction of the induced EMF can be found using the Lenz law. Consider the figure 6.6 and B. They provide easier way to understand the direction of induced current. So induced currents కి దాని డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, so a little reflection on this matter should convince a little reflection on this matter should convince us on correctness of the Lenz law. Suppose మీరు induced current was in direction of the opposite to the depicted one. So ఇక్కడ చూసాను ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడేమో ఇటువైపు వస్తుంది అనమాట. సో ఫిగర్ 6.6a చూస్తే in that case the south pole due to the induced current will face approaching north pole of the magnet. Okay, the bar magnet will then attract it towards the coil at ever increasing the acceleration. A gentle push on the magnet will initiate the process of velocity and kinetic energy continuously increase without expending any energy. If this happens, one could construct a perpetual motion machine leading to a suitable arrangement. This violates the law of conservation of energy. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్పెచువల్ మిషన్ అంటే అది ఏం ఎనర్జీ యూజ్ చేయకుండా వర్క్ వస్తుంది అనమాట మనకి. సో అది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లాని violate చేస్తుంది. Hence it is cannot happen. Now consider the correct case shown in the figure 6.6a. In this situation, the bar magnet experiences a repulsive force due to induced current. So the current induced avadam valla repulsive force experience chestadu anamata. Therefore a person has to work in the moving magnetic. Where does the energy spent by the person go? The energy dissipated by joule heating produced by induced current. So adi joule heating డిసిపేషన్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 6.4 చూస్తే, shows planar loops have different shapes moving out of the or into the region of magnetic field. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ 1, 2, 3. సో అక్కడ ప్లానర్ లూప్స్ అనేవి అవుతున్నాయి, డిఫరెంట్ షేప్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి కదా, మూవింగ్ అవుట్ ఆర్ ఇన్ టు ద రీజియన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మూవ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. డిటర్మైన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఇన్ ఈచ్ లూప్ ఆఫ్ లెన్స్ లా. సో ఫస్ట్ చూద్దాం, ఇది స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ వస్తుంది కదా ఈ డైరెక్షన్ లో. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ రెక్టాంగిల్ లూప్ ఏబిసిడి ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ద లూప్ ఇంటూ ద రీజియన్ అవుతుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే కదా. డ్యూ టు so the induced current must flow along the path BCDAB. సో ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలన్నమాట. ఎందుకు? సో ఇట్ అపోజెస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఫ్లక్స్. ఇంక్రీజ్ ఫ్లక్స్ ని అపోజ్ చేయాలంటే
నువ్వు ఇలా తీసుకొస్తున్నావు, ఇప్పుడు దీని వల్ల వచ్చే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. సో ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్, దాని వల్ల వచ్చే ఫ్లక్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటది, ఈ ఫ్లక్స్ కి అపోజిట్ గా ఉండేటట్టు ఉండాలన్నమాట. దాని వల్ల వచ్చే కరెంట్ వల్ల వచ్చే ఫ్లక్స్, దాన్ని బట్టి మనం డైరెక్ట్స్ ఇస్తాం. సో బిసిడిఏబి ఆ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ మూవ్ అయితే సో దట్ ఇట్ అపోజెస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఫ్లక్స్. ఇప్పుడు పార్ట్ 2 కి వస్తే అది కూడా బయటకు వస్తుంది, పార్ట్ 2 బయటకు వస్తుంది అనమాట. డ్యూ టు అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, ట్రయాంగులర్ లూప్ ఏబిసి డిక్రీజెస్ డ్యూ టు ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అలాంగ్ ద బిసిఏబి. సో ఇక్కడ బిసిఏబి ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, బిసిఏబి మాట. ఇది ఏ డైరెక్షన్, బిఏసిబి మాట, బిఏసిబి. బిఎస్సిబి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ దానికి వెళ్తే, యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజెస్ డ్యూ టు ద మోషన్ ఆఫ్ ద ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ లూప్ ఏబిసిడి the region of the magnetic field that is induced, the current flows along the CD ABC. సో ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని బట్టి ఏంటది, ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో ద ఆపోజిట్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్, నోట్ దేర్ ఇస్ నో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యాజ్ లాంగ్ as the loops are completely inside or outside the region of the magnetic field. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అనేది ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ 6.5. ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ is held stationary in a magnetic field between the north and south poles. So north and south poles unna, so a closed loop is held stationary in a magnetic field between the north and south. ఒక closed loop stationary గా హోల్డ్ చేశారు అనమాట. ఎక్కడ, in a magnetic field where north and south poles of two permanent magnets held fixed. సో నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ రెండు మ్యాగ్నెట్ ఫిక్స్ చేసిన చోట ఒకటి ఇక్కడ మనం ఈ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ నార్మలీ టు బి కాన్స్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ, ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ కెపాసిటర్ ఈజ్ ఎ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్, ఇక్కడ ఏంటి, ప్లేట్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ కెపాసిటర్ ఈజ్ ఎ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద లూప్. కెన్ వీ హోప్ ద జనరేట్ ఎ కరెంట్ ఇన్ ఎ లూప్ బై యూజింగ్ ద వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి, కరెంట్ జనరేట్ చేయగలమా బై యూజింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ మూవ్స్ నార్మలీ టు ఏ కాన్స్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఈ క్లోజ్డ్ లూప్ అనేది నార్మల్ టు ద కాన్స్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది field between two plates of a large capacitor is current induced in the loop when there is a wholly inside region between the capacitor plates. When there is a particular outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the plate. Third question, a rectangular loop and circular loop moving out of the uniform magnetic field in figure 6.8. Okay, so are free to a field free region with a constant velocity. In which loop do you expect the induced EMF to be the constant during the passage out of the field? This field normal to the loops అంటారు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని చూస్తే ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, ప్రిడిక్ట్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ కెపాసిటర్ సిచ్యువేషన్ డిస్క్రైబ్ ద ఫిగర్ బట్టి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ హెల్డ్ స్టేషనరీ, closed loop held stationary in a magnetic field between the north and south poles, two permanent magnets held fixed under. Can we hope the generate current in the loop by using the strong magnets? So దాన్ని బట్టి current in the loop generate చేయగలమా అన్నారు. సో ఆన్సర్ is no. However, strong magnet may be the current induced only changing the magnetic flux through the loop. Magnetic flux change అయితేనే current generate చేయగలం. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, B. A closed loop moves normal to the constant electric field between two plates of the large capacitor. Is current induced in the loop when it's only inside the region the capacitor parts? Okay, so adu kuda no. The current induced in either case, the current cannot be induced by changing the electric flux. Electric flux change అవుతుంది, దాన్ని బట్టి కరెంట్ చేంజ్ అవ్వదు, కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవ్వదు. కరెంట్ ఎప్పుడు ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడే కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, రెక్టాంగులర్ లూప్ ఉంది కదా,
rectangular loop and circular moving out of the magnetic field. బయటికి వెళ్తుంది, magnetic field out move అవుతుంటే, in which loop do you expect the induced EM to be constant during the passage out of the region? సో ఏ లూప్ లో మనకి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ టు బి కాన్స్టెంట్ అంటున్నాడు. ద ఫీల్డ్ నార్మల్ టు ద లూప్స్ అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ టు ద లూప్. ఎక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కాన్స్టెంట్ అంటే the induced EMF expected to be constant only in case of rectangular loop. In case of circular loop, the rate of change of area of the loop during passage out of the field is not constant. Hence, the induced EMF will vary accordingly. Okay, rectangular loop lone induced EMF constant ga undaniki chance anamata. Okay, so next question ikkada emana predict the polarity of the capacitor in the situation described by 6.9. So polarity, the polarity A will be the positive with respect to B అన్నమాట. ఇక్కడ polarity A అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది with respect to B in the capacitor. సో ఇప్పుడు మోషనల్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఓకే, మోషనల్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే సపోజ్ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్ట్రైట్ కండక్టర్ మూవింగ్ యూనిఫామ్ అండ్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో టైమ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మూవ్ అవుతుంది. The figure 6.1 shows the rectangular conductor PQRS. PQRS. ఇది PQRS మాట. ఓకే, PQRS. In which conductor PQ, ఈ PQ అనేది is free to move. The rod PQ is moved towards the left with a constant velocity V. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా, with a constant velocity V తో మూవ్ అవుతుంది. As shown in the figure, assume there is no loss of energy due to friction. PQRS forms a closed circuit enclosing that area changes as PQ moves. Okay, magnetic field change avutledu, BA undi. Okay, it is placed in a uniform magnetic field B, which is separated to a perpendicular to the plane of the system. If the length of RQ, ఈ RQ length ఉంటే అది X అనుకుంటే, RS length ఏమో L అనుకుంటే, RS లెంత్. ఓకే, RS లెంత్ L అనుకుంటే, ఇది L ఇది X అనుకుంటే, ఏరియా ఎంత అవుతుంది? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ 5B ఎంత అవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా BLX. సపోజ్ ఇది మూవ్ అవుతుంది కదా, ఇది మూవ్ అవుతుంటే L కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కానీ X కాన్స్టెంట్ ఉండట్లేదు. సిన్స్ X is changing with respect to time, the rate of change of 5B ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు అదే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అవుతుంది? మైనస్ డి 5B by dt. అది ఎంత అవుతుంది? d by dt into BLX. B అంటే L కాన్స్టెంట్ కాబట్టి dx by dt. అదేమవుతుంది? dx by dt ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా. సో మైనస్ ఇంటూ B మైనస్ dx by dt కదా. మైనస్ dx by dt అంటే దాని వెలాసిటీ మాట. ఓకే, V మాట. సో BLV అనేది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ మాట దానికి. సో వేర్ we used dx by dt is minus V, which is the speed of the conductor PQ induced in EMF. BLV is the motional EMF అంటాం. ఓకే, దాన్నే motional EMF అంటాం. Therefore, thus we are able to produce the induced EMF by moving the conductor instead of varying the magnetic field. So magnetic field ని వేర్ చేయకుండా ఇండ్యూస్డ్ EMF ని ఇక్కడ జస్ట్ ఏరియా చేంజ్ చేస్తూ మనం మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ని ఇండ్యూస్ చేసాం అన్నమాట. ఓకే, బై చేంజింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎన్క్లోజింగ్ ద సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ చేయకుండా ఏరియా చేంజ్ చేస్తా మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని చేంజ్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ 6.5 ఈక్వేషన్. ఓకే, సో by invoking the Lorentz force acting on a free charge carrier of the conductor PQ, consider any arbitrary charge Q in the conductor PQ. When rod moves with respect to V, the charge is also moving with respect to V in the magnetic field B. The Lorentz force on this charge anta avutadi QVB avutadi anamata. Okay, in magnitude and its direction towards Q, all charges experience same force in magnitude and the direction in respect to the position. Rod PQ, the work done by the moving of the charge from P to Q anta avutadi QBBL avutadi. Okay, ante kada, Q into VBL అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి మనకు VBL అంటే ఏమొచ్చింది? మనకి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చింది కదా. ఓకే, సిన్స్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ద వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ చార్జ్,
ఈ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై క్యూ. అప్పుడు అది ఎంత అవుతుంది? బి ఎల్వి అవుతుంది. మనం ఆల్రెడీ ఇది డిఫైన్ చేసాం కదా. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అక్రాస్ ద రాడ్ PQ అండ్ ఈస్ ఐడెంటికల్ టు ఈక్వేషన్ 6.5. సో 6.5 కి ఈక్వేషన్ కి సేమ్ గా ఉంది. అక్కడ కూడా ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు బిఎల్వి అని డెరైవ్ చేసాం కదా. సో వీ స్ట్రెస్ దట్ అవర్ ప్రెజెంటేషన్ is not only rigorous, but it does help the understand the basis of Faraday's law. The conductor moving in a uniform and time-dependent magnetic field. On other hand, so unko pakkenti, it is not obvious how the EMF is induced when the conductor is stationary and magnetic field is changing. So it is not obvious how an EMF is induced when conductor is stationary. So a fact the Faraday verify the numerous experiment in case of stationary conductor, the force on the charges is given by Q into E. Okay. Stationary ఉన్నప్పుడు V0 కాబట్టి Q into V. Suppose move అవుతుంది అనుకో, since V equal to 0, any force on the extra charge might arise from the electric field term E alone. Therefore, to explain the existence of induced EMF or induced current, we must assume the time varying magnetic field generates an electric field. Okay. However, we has tend to add the electric fields to produce the static electric charges having different properties from these produced time varying magnetic fields. So chapter 4 lo we have learned that the charges in motion current can exert force torque on stationary magnet. Conversely, the bar magnetic in a motion or more generally changing the magnetic field can exert a force on stationary charge. This is fundamentally significance of the Faraday discorimeter. The electricity and the magnetism are related. So the metallic rod, so example, the metallic rod of 1 meter is rotated with a frequency of 50 revolutions. So metallic rod unda the 1 meter length and rotated with a frequency of 15 revolution per second. Okay. 15 revolution per second water. So with one end hinged at the center and other end hinged at the circumference of the circle metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center perpendicular to the plane of the ring. So figure 6.11 చూస్తే a constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis present everywhere. What is the EMF between the center and metallic ring? Okay. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మెటాలిక్ రింగ్ ఇది యాంగిల్ థీటా, ఇది ఓక్యూ, రేడియస్ ఆర్. ఓకే. సో యాజ్ ఎ మెథడ్ 1 is rotated, the free electrons in the rod move towards the outer of the end due to Lorentz force and get distributed over the ring. Thus the result separation of the charges produce an EMF matter. Okay, across the ends of the rod. At certain value of EMF, there is no more flow of electrons and steady state is reached. Equation 6.5, the magnitude of the EMF generated across the length of dr of the rod is also moves at right angles to the magnetic field given by d epsilon equal to bv dr. So we integrate చేసినప్పుడు 0 to r pv dr matter. So bv dr and v అంటే r omega. So లిమిట్స్ పెడితే బి ఒమేగా క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 మాట. ఇది ఏంటి? EMF generated along the length dr. So note that we have used v equal to r omega. This gives epsilon equal to half into 1 into 2 pi into 50 into 1 square. So 157 volts మాట. So method 2. So to calculate the EMF, we can imagine the closed loop OPQ in which OP are connected. Okay. So ఇక్కడ closed loop OPQ ని కనెక్ట్ చేసినట్టు ఇమాజిన్ చేసుకుంటే connected to resistor R and OQ is the rotating rod. The potential difference across the resistors is equal to the induced EMF and equals to B into rate of change of area of the loop. If theta is angle between rod and the radius of the circle at time t, the area of the sector OPQ అనేది ఎంత అవుతుంది? pi r square by theta by 2 pi కదా, half r square theta. So epsilon equal to B into B cross area కదా. So area అనేది half r square theta. So
సో దాని డెరివేటివ్ చేస్తే ఆర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డి థీటా బై డిటి అది ఒమేగా అవుతుంది. సో ఒమేగా అంటే 2π frequency. So this expression is identical to the expression obtained by method 1. We get the same value of epsilon. So example, a steel vial of 10 metallic spokes of each of 6.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component at magnetic field He at place. He అంటే 0.5G at a place. What is the induced EMI between the axle and the rim of the wheel? Note that 1G is equal to 10 power minus 4 Tesla. So induced EMF అంటే half omega B R square. So half omega B R square ఇదంతా half 4π 0.4. సో ఈ అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు కదా, ఒమేగా 4π B అనేది 0.4 into 10 power minus 4, ఇది 0.5 స్క్వేర్. సో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 6.28 into 10 power minus 5 volts వచ్చింది. ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఈఎంఐ అక్రాస్ ద స్పోక్స్ ఇన్ ఎ ప్యారలల్. సో ఇక్కడతో ఇది ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు డిస్కషన్, రేపటి నుంచి మనం ఇండక్టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, హౌ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కెన్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ఎ కాయిల్ బై ఫ్లక్స్ చేంజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అనదర్ కాయిల్ in the vicinity. Flux change produced by the same coil. These two situations separately next two subsections mata. So ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసింది మోస్ట్లీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా ముందు లైక్ మోషన్ అండ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. రేపు పొద్దున్న నుంచి ఇండక్టెన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, so today I am ending here. We will continue from tomorrow. Thank you.